Welcome to Save Street Kid Foundation, Mamhana UK. Subscribe if it's your first time and press the notification button so that each time we post a video, you get the notification. Currently, we are at Nakuru and today is the second time we are feeding street kids in this hall. From where we began till now, God has been very faithful to us. We used to feed the kids in Lions Garden, whereby they were facing unfavorable weather conditions and distractions, but right now, God has blessed us with a peaceful, clean and hygienic hall. Meals have changed completely from bread, milk and bananas to rice, beef stew, chapati, cabbage, green grams and milk. They are now feeding to satisfaction. The food that we bring to them is also excess. Round 1, round 2, round 3, KO. So we decided to offer them with takeaway containers so that they can be carrying the remaining food. We also decided to come up with a register so that we can have a record of both number and names of the kids. This was done effectively by our team leader Sanchi, as they have milk. Due to the harsh street conditions, we came into agreement that we will be taking the kids out twice a week. The director clarified, we shall arrange you into groups and we will begin next week on Tuesday. Is that okay? I hope all of you have understood. The next thing is about this register. We have written down your names. I want you to listen very keenly. We have noted down your names on this register. The reason as to why we have noted your names down is because we know that God will bless us, and when He does so, we will come back to our register and reward the ones that have been with us throughout the journey. Kitarajia ikifika ndio tujue vijana tuko nao tumekuwa na wao, si ndio? Tunataka ndio kila wiki tukue na nini ili kwa hili register. Si sawa? Ndio tukue tunajua watu wenye tuko nao fulani fulani ndio tuweze kujua ni majina. Si sawa? Ndio usichangie ni kwa tunachukua majina zenu. Na hayo majina ndio wao tunaweza kwa group kulingana na kwenda hiyo treat ya kila wiki. Treat tumesema ni mara ngapi kwa wiki? Si sawa? Hilo mambo ya register mnaelewa. Kipengele mko na uvumilivu. Si sawa? Another thing that I would like to put across very briefly: love your neighbor as you love yourself. Do others things you like them to do to you. Let's value humanity. Do good and goodness will find you. Always keep in mind that God is watching and He will reward you. Let's give respect to everyone, the young ones and the elder ones. The young ones must respect the elder ones, and the elder ones must respect the young ones too. It is a two-way traffic. When we meet at Lions Garden, let's have order. Let's arrange ourselves in one line, the short ones in front and the tall ones behind. Let's maintain that order from Lions Garden to this hall. I've also noted some indiscipline as we approach entering this hall, mostly when we are leaving. Pole mnakuwa malaika. Mnakuwa malaika mmojaji. Lakini hata sasa ni watoe nikiwarudisha hivi. Hata roho mwenye anapanga laini. Haki tu behave vizuri. Si sawa? Ukishuka pale tukue line moja. Si sawa? Mpaka tukawaachie kwa uwanja tujue mmefika salama. Usijaribu, usithubutu kuguza kitu ya mtu kwa njia. Juu ukiguza kitu anasema wale wasijaribu huku ni wewe. Huwezi. Mungu ni mwema kila wakati. Nashukuru sana Mama Ann. Nashukuru sana Mama Ann na timu yako. Nitakeni tumekuwa tukiwa na watu wengi sana. Walikuwa wanakuja approach, tuambie ABC tutafanya. Wakifanya shughuli yenye wamefanya wanatoka wakienda. Na sisi tumeona kuanzia last year. Mama, ilikuwa last year? Last year December. Tarehe 17. Tarehe 15 sorry. Mama alikuja na tukaongea na tukaenda pale brother. Ilikuwa siku ya kwanza.
Na mimi nikakuja nikakaa chini nikapiga hesabu yangu, nikaona huyu ni mzazi. Anaelewa maisha ni nini. Na anajua shida ni nini. Na anajua raha ni nini. Mwenye alitoka mbali sana. Si alijilete, lakini Mwenyezi Mungu alimleta katikati yetu. Zile shughuli zake zenye amewacha akikuja hapa kama siku ya leo na huwa anakuja mpaka hata timu yake inakuja kila mwezi, kila wiki. Si jambo rahisi. Juani mandugu zetu pia wako na shughuli za kufanya, lakini wao wanaacha hizo shughuli zote wanakuja kwa sababu ya nani? Kwa hivyo tunafaa tunaheshimu kabisa hii timu. Wakisema twende hivi, tunaenda hivi. Na mimi kama ningekuwa mtu wa kuchoka, hata nafikiri niambia director, niliona nitakaa na wewe mpaka siku ile mama atakuja. Hata kama atakuja 19th century tutangoja, kwa sababu niliona kuna mavuno na kuna mabadiliko na kuna kusaidika. Kwa hivyo hata nyinyi mmejionea, tuache wenye anakujaga bezo na tupea chakula siku moja wanaenda wakiendaga, lakini hii imekuwa kila siku na tumekuwa tukijua sasa every Wednesday timu ya mama wanakuja. Si kweli? Sawa, kochi karibu. Hamjambo? Jambo pande hii. Ngapi mnapenda mama? Wote. Ndio mkono zote mbili kama unapenda mama. Mama. Si ndio? Asante sana. Sasa mimi niko na jambo tu kidogo ambaye mimi ningependa kueleza, na kweli kabisa mama, tumeshukuru kwa vyakula na kwa muda hiyo wote ambao umeendelea kutukumbuka, pia Mungu ataishi kukukumbuka. Na sisi tunaomba sana mama, kabisa kabla wao vijana wa grow, unaona vile Nakuru imechachisha mpaka Matiang'i amelala hapa chini wiki moja ama ni ngapi. Sasa tafadhali niko naomba tu kwa hisani muweze kutuolea tu hata wakadhaa tu hivi ndio waweze kuchange, ndio wengine wapate morali ya kwenda ya kuvumilia hapo, ni sababu wanajua wenzao wameenda huko. Mimi tutafika hapo, mimi ni mtu wa kuongea sana. Tutafika hapo na tutachukua hiyo nafasi kwa heshima ya mama yetu katika hiki kikao. Sijui mama tutamkaribisha aje. Tutamkaribisha aje Rita mama? Tutamkaribisha aje? Tutamkaribisha aje? Maua. Hebu tumpambie, nataka tumpambie. Pamba. Unaweka rangi gani? Wewe? Yellow maroon, unaweka rangi gani? Pamba. Unaweka gani? Mama, si tuweke maua. Amekuwa nasi, ametoka kwetu yetu. Ametupikia, ametupea chakula. Haya, eka yote. Tutamangusha mara ngapi? 2. Haya, unaweka yote. Angusha kwanza. Angusha pili. Haya, mpe mali yako. Haya, shikaribisha mama bila bana mtoto wako. Haya, sawa. Leo nimechoka, nimeamka mapema sana kuwapikia watoto wangu. Kwa hivyo hata siku ile nitarudi huko UK, nikasema kweli nimefanya kazi yenye ilinileta hapa. Ya kwanza nikimshukuru baba wetu kwa hii maisha yetu. Nimesikia baba amesema anazeeka, na mimi mnafikiria ninaenda wapi? Hata mimi nimezeeka, na kuna kitu kimoja na nataka msiwahi kusahau. The power is in the tongue. Mnajua hivyo nimesema. Vile unaongea na ulimi unaumba, ulimi unalaani na unabariki. Kwa hivyo wacha tuumbe hii. Wakati baba yetu hata kuwa akijiweza, sababu nyinyi mtakuwa na makazi zenu, mtakuwa na magari zenu, mtakuwa na manyumba zenu. Msikawahi kusahau baba yenu. Na msikawahi kusahau kijana wenu mkubwa. Sababu hiyo ndio kijana yule mkubwa, na saa hiyo naye atakuwa anakaa kama vile baba anakaa. Na hata mama hana UK, msikawahi kumsahau. Wakati mtakuwa na magari, nitakuwa nikiweza kudrive. Kwa hivyo msikawahi kunipita.
Mnasimamisha tu mnanibeba, sio? Okay. Jambo la pili ni ya kwamba nawashukuru sana. Unajua kwa nini nawashukuru? Kwa kukubali mimi na timu yangu tuwaangalie. Sababu wakati mwingine unaweza kuwa na hiyo roho ya kuangalia watoto na hawa watoto hawataki uangalie. Kwa hivyo kwa nyinyi kukubali, nyinyi muwe wetu ama muwe watoto wa mama na mimi niwe mama yenu na muwe na wadugu, tunawashukuru sana. Our founder, Mom Hannah UK, is very loving and caring. She has a calling of kindness. She has been giving these kids hope, and that has boosted their self-esteem, and most of them have changed. The kids feel loved. They have a mother from UK. She has been on the forefront to give the street kids motherly love, which is something they need. It's been a journey since we started feeding these street kids. It has reached a point whereby these kids are borrowing us shoes and clothes. We can't donate anything to one person. The others will feel bad. At least we are trying to feed them. We have been praying and we know that God is watching us. One day we will surprise them with containers of clothes and shoes whereby they will change their dress code completely. They will no longer starve in the streets. God will give them a testimony. Some of you would like to go back to school. I want to explain something briefly. We have a lot of plans for all of you. When God's blessings fall, they will fall to everyone. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hebu simameni kidogo. Simameni kama watu wamechukua fanya hivi, fanya hivi. Sema kwe. Haya, tuko salama. Hata mimi niko salama. I'm glad that everybody is satisfied. Today has been a special day. The food was more than enough. Most of you guys have eaten 4 plates. I guess that's the reason why you are sleeping. This is a big miracle from heaven. Sema muujiza. Sema asante Bwana. One thing that I want to remind you is that you should always be appreciative. When somebody does a good thing to you, always say thank you. Another thing that you should embrace is prayer. Learn to communicate to God. He is the solution to all your problems. Mungu atasikia na atatuma watu wake. Mungu anajua kila mtu. Sawa? You are very young. Trust in God. He will open doors for you. One day, one time, you will be the ones to sponsor the needs of other people. Just trust in God and be disciplined so that you don't get chased out of this hole due to misbehavior. Let's maintain the discipline and may God bless you. After feeding the kids, we had a sermon from the director Ken. We remained with some packets of milk, so we decided to ask them questions so that we can reward them. Jirani yako si mtu mwenye mnakaa pamoja, ni mtu mwenye anataka usaidizi. This was the parable of the Good Samaritan. Hii story tumepeana yote inaitwa aje? Parable of a Good Samaritan. The teachings were so powerful until these 2 boys decided to give their testimony. Kijana mgani hapo hivyo ndio nimeumia. Aliniangusha naye ni mdogo kama ule alikuwa mtu kana takana. Hapo na sipa ameniangusha. Sasa mimi ndio nayo ni mdogo. Naona hadi sita mchapa. Hata kama ameniumiza hata tu nisamee. Haya, si wamesema mtazamana. We later had a praise and worship experience.
We are teaching these kids the righteous way of life. After the praise and worship, we went deep down into prayer. Kama siku ya Jehova hatungeweza kuona hii chakula kwa uwezo wako wewe Jehova. Labda kama ndugu zangu ambao tulio kwa nao uweze kutuokoa kutoka kwa street. Uweze kupeleka shule ya Jehova. We want to say thank you with a strong hug of Bear. Thank you for the support that you have been showing towards Safe Street Kid Foundation.